国际消息来关心，英国哈利王子去访问乌克兰的首都基辅，这也是哈利王子伫咧俄乌战争期间第3届去访问乌克兰。伊伫咧演说当中是呼吁罗西亚总统普京赶紧停止战争，也呼吁国际社会伫咧关注中东局势时阵，嘛唔通将乌克兰放袂记。 英国哈利王子23坐火车对波兰去到乌克兰首都基辅参加安全会议。演说当中，伊指出乌克兰已经赢得全世界的尊敬，也呼吁罗西亚总统普京停止这场已经进入第5冬的战争。President Putin, no nation benefits from the continued loss of life we are witnessing. There is still a moment now to stop this war, to prevent further suffering for Ukrainians and Russians alike. And to choose a different course. 这是哈利王子伫俄乌战争开始了后第3届无预告就去访问乌克兰。前2道是伫2025年4月去西部的利维夫，也佮有9月去基辅探视受伤的军人。这也显示哈利王子关注乌克兰的程度。当国际社会咧关注中东的局势时，哈利王子也强调唔通袂记咧乌克兰。I am not here as a politician. I am here as a soldier who understands service. As a humanitarian who has seen the human cost of conflict, and as a friend of Ukraine who believes the world must not grow used to this war or numb to its consequences. 哈利王子这届也会去拜访老母戴安娜王妃在世时所支持的全球历史上久、规模上大的非政府独立组织，而且也会探视乌克兰受伤的甲退伍的军人。23伫基辅的安全会议，乌克兰总统泽伦斯基幕僚长布达诺夫也有出席。也那泽伦斯基是参加伫塞浦路斯举办的欧盟领袖非正式会议，呼吁赶紧让乌克兰加入欧盟。About you, so we are ready for opening clusters. And I think EU also is ready to support us in it. 泽伦斯基感谢欧盟通过900亿欧元的贷款，也甲各国领袖讨论强化对罗西亚的制裁，特别是打击对方的乌影舰队，也有进一步的军事援助方案。不过，拢也无具体的结论。公司新闻景观庆编译。